Well, I think we learned an important lesson today. I don't know what that lesson is, but I assume it's important. Anyway, we are loaded down and need to sell some stuff. So we might as well head over to Sultansk. But yeah, whilst I can appreciate that the ward and the scientific community might not have in mind the best interests of the Stalker community or the world at large, I don't think you can really take a... how to phrase this? I don't think you can really look at the zone as some kind of natural habitat. Not when we know that it was in fact man-made. And basically all of its... basically all of its contributions to nature are deadly and strange. And you know, I feel like it should be studied, I feel like it should be understood, but also you really do want to keep people from just wandering in. Like, it'd be one thing if it were just bandits to deal with, but when the land itself is hostile, with the combination of radiation, Soviet-era super science, and the anomalous properties of, well, anomalies, you can't count on people being the only ones who pay for their dumb mistakes. Case in point. Hey, I got a twofer. Nice. Oh, damn it. Fucking dogs. Hey, hey! Cheeky little bastards. I mean, the reality is that when most of the artifacts are radioactive in some way, you do have an interest in controlling what gets brought into and out of the zone. I feel like there's no real debate there. Man. You might say the dog situation out here gives a man pause. Haha! Anyway. Let's dump some stuff off and sell some stuff. I had a feeling you'd appreciate that, Kren. Alright, let's dump off the rocket launcher. Oh, you know me, Zero. Men like us are a real different breed, you might say. Whocha! Уявляєш, на мене вже встигли влаштувати замах. План був так собі, а реалізація ще гірша. І щось мені підказує, що це не востаннє. Але нічого, я везуча. Зберу собі колекцію зі зброї своїх недороблених убивць. There's the spirit. Anyway, let's see. Right, nope. Owl's a trader. She just has food and such. But we're on good terms with people, so I think this gives you a better price, but I'm not sure. Ooh, nice Zero. Alright. Alright, let's sell some stuff. Sell you. Alright, let's take a look at this bad boy. Alright, so it uses the same ammo. That's good. Let's see. Worse in all stats, but that is because we have not upgraded it. Yeah, let's give it a try. Why not?
If you really, really want some fries right now. Well, there's never a bad time for Засів fries. деталі коло... А я думаю, чого стільки народу валить до мене? А це вони когті рвати збиралися. Як на мене, It's like popcorn. нормально It's kind of все an anytime порішалося. side food. Буд- Alright. Alright, Deadeye. Readiness. Yeah, why not? Moving while aiming. Yeah, bullet range. Reduce damage drop off. Armor piercing power. You know what? Armor piercing. Why not? Alright. Let's repair. Repair. Feeling like we're probably not going to need Якщо що, заходь. dedicated І залізяки anomaly твої protection for підлікуємо. some time. I mean, obviously, psi stuff is going to come up again. But I think now would be a good time to switch back to our other armor. Just enough dosh to patch us up and get us back on the road again. Let's see, Sonia, do you have any other missions? Doesn't look like it. Зібрала для тих. Uh, Ти ж знаєш, що купони вигадав розумник волівець із ростка. Я оце все думаю. Ніби й часу не так багато I минуло. think we've heard Цікаво. that before. Це суто людський фактор? Чи зо... Ну, ні пера, ні маслини. How about you? You look new. У справах чи так? Alright, no, we're Ну, good. не пропадай. Alright. I think our business is concluded here. There you go, sir. Good form. Keep on squatting. In fact, we are at about the break point, so we might as well take a break ourselves and get some exercise in. Now then, let's get back on the road. Довго сидять, задовбалися мовчати і починають трендіти. Alright. So... Тому перший був, а другий казав. Well, what can I say? I go where I am needed, but least expected. Now, so we need to make our way to SIRCAA at last, which is sort of the international organization dedicated to studying the zone, of which Ward is essentially an auxiliary. Got the impression from that cutscene between the Colonel and Dr. Dalin that the Ward doesn't really trust the scientists, or at least not Dalin. But they do work together out of necessity. So I feel like there's going to be an interesting split between them as we proceed. Because if they got the wish granter, undoubtedly that is bad news. Anyway, we'll hit these stashes on our way north. So yeah, I found this out looking this up. Apparently the cutscenes change significantly depending on whether you side early with the Stalkers or with Ward, or switch between them periodically. Like if you sided with the Ward in Zalicia, when you first meet the Colonel in Garbage, instead of being interrogated, he would like set down a rifle and have you demonstrate that you know how to take it apart. And since Skiff is a former soldier, he's able to field strip the weapon. Whereas the conversation in this playthrough was more confrontational. And apparently if you side with Spark, the hippies, you don't go to SIRCAA at all. The plot changes, and it's kind of like a Witcher 2 thing, where you eventually cover some of the same ground, but it's under much different circumstances. I don't know how differently the two playthroughs get, but I am curious. And I'll probably do at least one more playthrough to see how the other half lives. And you know, again, I didn't side with Ward initially, but that appears to be where this is heading now. We'll see. I'm a man who likes to keep his options open. Alright. I think it's up on top of the car. Yeah, I think I see it. Here we go.
Oh, rifle. I'll take that, thank you. No harm in having stuff to sell. Alright. Let's check guide stash. Honestly, at this point, we could probably use that way more. Neo-scavenger style, baby. Two-fisted backpack gameplay, in addition to carrying a backpack, in addition to wearing one. Actually, I should switch back. I keep forgetting this. I think 70mm is buckshot and 76 are the slugs. 70 buckshot, 76 slugs. Yeah, they should probably have that subtitle down there. It's a little easier than trying to parse 70 and 76 on a whim. Definitely modding this game on a second playthrough. If only to add some bloody night vision. Apparently there is not night vision in this game, and that depresses me. How much inventory space you'll send your enemies packing. Nice! Oh, man. That's a good one. Truly, you're gonna carry that weight. Now, what's this? We got some people here. Are these people friend-coded? I have not, but I know a lot of people who have, and that's on the list at some point. What the fuck? Oh! Bloodsucker! Jesus Christ. 2 bloodsuckers! Sit tight, switching back to slugs. Sit tight, fellas. Yeah, I know Zero played that. I know you liked it. I gotta go try myself. Damn it! Alright, one down. Yeah! He was right on me, too. Anybody left alive? Alright, one guy made it through. Oh, he's wearing duty colors. Don't see these guys too often. Alright. Have fun looting your buddy. I'm gonna go loot this guy. Not much. I know. They were just sitting around there warming themselves by the trash barrel, and then suddenly some bloodsuckers got up all in their business. The zone goes from 0 to nightmare shockingly quick. Alright, hello, gorgeous. Ooh, an armor. Alright. Let's see. Yeah, might as well pick these up. Pretty much. Alright. Oh, I forgot to sell that. Yeah, well. Yeah, sadly, this doesn't have a laser sight. Therefore, it is not as cool a gun. But we'll see if it handles better. Actually, how are the stats compare now that it's fully upgraded? UDB compact, probably, yeah, it has better accuracy because of the laser sight. Huh. Performance, maybe it has better durability? I don't know. We'll try it out. It does have an integrated sight, so that's something. Alright.
So that tells me this is going to be underground. This is a terrible idea, so let's do it. Pusha! Honestly, I'm kind of amazed this worked. Uh-oh. Not really worth it. Okay, come on. Are you telling me I can't get through here? There we go. Ah, shit! Ow! Clean out of the water, Skiff. Get out of the water. I see. God damn. Shifty little fucker, aren't you? There you go. Alright, am I headed the right way? Yes, I am. But, I don't know, I've kinda had my fill of going over sandbars and swamps. We will take the longer, but most likely safer way around. Hang on a second, how many of these? There we go. Oh, man. Nice one, Orange. You're in rare form tonight. And, you know, I was never really one for marsh madness myself. Whatcha! Nice 0. Alright. Actually, we're kind of getting away from it. It should be okay. We'll go up the cliffs here. Well played, sir. What would I ever do without you people? Alright, well there's the wall of the enclosure, so we're going the right way. I'm actually kind of curious to get in there. Because from the... Yeah, from here you can actually see the grounds are pretty well maintained. So this might be some kind of massive sealed enclosure. 3 deep of White Claws and out 2 deep Yuzu, Gin and Coke. Or falling down on a really bad day. Yeah. Well, you know, I'd have to learn how to build missiles first. And have a wife and kid.
Hey, alright, here we are. Hey, fellas. You can put the guns down. We're friends. Назад. Це закритий стратегічний об'єкт. Стороннім вхід заборонений. У мене домовленість One з day, професором Zero. One Далін. day. Я приніс сканер. Значить, ти скіф. Проходь до внутрішнього КПП. Там розкажуть, куди далі. Alright, well, nice to see you all, too. I mean, you know, I didn't really help with that whole ambush situation, but I didn't know they were coming. You gotta warn a guy when you do these things, alright? Can't do a worse job than SpaceX. Hey-oh! Oh! Zing! Been enjoying drinks while playing D&D? Well, yeah, you know, you want to loosen up when you get into character. Helps you roll with the punches better. I roleplay better when I'm drunk. Or mildly inebriated. Вільний зі сканером прийшов. Протокол гість. Exactly, Orange gets it. Тебе чекають всередині. Alright. Okay, this is actually kind of a cool point of contrast, because literally everywhere we've gone to in the zone has been like this crumbling ruin, or just guys squatting in a shantytown, or whatever they can find. Having some actual new construction out here is kind of wild. Звертайся до старшого. Alright. Bro getting his push-ups in, good man. До старшого звертайся. You got anything to say? Nope, no, everybody just says go talk to the man in charge. Oh no, wait a minute. There's an anomaly. That's like the bulb anomaly we saw back in Zalicia. Does it explode? Huh. Doesn't look like it. Звертайся до старшого. No comment on the water hanging in midair, huh? До старшого звертайся. Alright. Well, let's go talk to the guys in charge. Hey, fellas. Yeah, no kidding. Everybody just wants to point you to whoever's in charge. Це він? Дайте це мені. Треба терміново провести тести на сумісність. Перевірити, чи все. Hey, come on, guys. Так. Звичайно. Ви, мабуть, втомилися. Ось. Це ключ від мого номера. Oh, Я no, все wait a одно ночую minute. в кабінеті. І не турбуйтесь про винагороду. Ви її отримаєте. З Okay. вами неодмінно захочуть I'd really rather prefer Як my тільки ми own проведемо всі room at необхідні this тести. point. But, Відпочиньте. okay. Приведіть себе в порядок. I don't like the way you're Колеги looking at me, обіцяли мені sir. якийсь сюрприз на день народження. Кортить подивитись, що там. Сподіваюсь, ви розкажете. Насолоджуйтесь. Що, серйозно? Дякую. Man trying to sell you a vacuum anomaly. Yeah, no kidding. Like, I appreciate that this dude is consistently shifty. Again, they are Порушуй протокол, і неприємностей не буде. very much painting a pending conflict between Dalin and the Colonel. And I'm getting the sense that Mr. Scientist Man is biting off way more than he can chew. Перед вами прототип екзоскелета четвертого Oh, okay, so we have a little розроблений вченими Енді Час.
Little museum Ідея here. створення пристрою належить видатному Ah, the вченому man made himself an Валентину exosuit. Даліну. А дослідний зразок першого покоління було зібрано в інженерній лабораторії під керівництвом Володимира Суслова у 2001 році. Oh, Після if only. тестування і усунення основних недоліків, костюми другого покоління значно полегшили роботу працівників I під mean, I час guess if we будівництва play ball, they might генераторів. give us one, but we'll see. Екзоскелети третього покоління, створені військовими фахівцями вже після утворення зони, застосовувались під час армійських операцій в умовах підвищеної радіації та аномального впливу. Поточна конструкція костюму була значно перероблена та покращена завдяки застосуванню композитних матеріалів та сполук, спеціально розроблених в NDChess. Новий екзоскелет успішно проходить стадію практичних випробувань. Після завершення тестів буде налагоджено серійне виробництво костюму. So we have a whole exhibit here. Let's look around. So these are just different artifacts. Pity these don't have translations on them. They don't want you to know this, but the exosuits at SIRCAA are free. You can take them home. I have 259 in my bedroom. Наближається викид. Просимо увесь персонал Yep. і гостей інституту покинути зовнішню Emission incoming, huh? Для додаткової інформації потрібен вищий рівень доступу. Для додаткової інформації потрібен вищий рівень доступу. Alright, so emission incoming. Okay, so this door is locked. Are those dudes just gonna stand out there and bake? Alright, hey. I mean, I'm not gonna tell people how to do their job. Тепер знову мігрень буде. А мені ще звіти заповнювати. Вчасно ж усіх звідси. Ooh, they got a cafe here. Damn. А чого ви на основі результатів? Excuse me, can I get a coffee here? А от сканером... Condensed milk? Oh, damn. На відміну від вас, я вирішення як науковий метод не використовую. Oh. Не ви один, друже. От тільки він... Excuse me, sir. Землю провалився. Can you tell me how to work a coffee machine? This is very important. іншим разом, га? I've been in the zone for like 2 months now, and you would not believe what passes for coffee out there. I know, living the life, right? Quintuple shot espresso. Бачу, відчайдушні часи вимагають відчайдушних кроків. Вавілов, голова лабораторії дослідження аномалій. Чим можу бути корисний сталкеру? Well, we can actually ask some questions here. Tell me about scanners. Хочу більше дізнатися про сканери. Якби ж Герман був тут. Він пояснив би краще. Це його проєкт. Він намагався отримати альфу, перезаряджаючи He's gonna vacuum suck himself to the nozzle like a starving calf. Yeah, just drink it straight from the dispenser. Результатів не було. І доктор Далін віддав перевагу більш перспективній фермі артефактів. Artifact farm, huh? SmackDown Wrestling, someone made a change in the Mona Lisa as one of the wrestlers, and I found that to be so cheap. She's a lovely person, so I found it so good. Oh, man. Yeah. Wrestling is very much, I'm amazed that it's still as popular as it is. Like, you know, it was huge for a while, and it seems like it Що kind вам of відомо про генератори? goes through Я peaks то and багато що valleys. знаю. Але розповісти можу не все. But the people I know that are Вам into it достатньо are розуміти, really що into вони it. забезпечують зв'язок And you know з what? God bless. ноосферою, інформаційним полем Землі. Енергію, що добувається з ноосфери, в нас заведено називати аномальною. Okay. Її вплив на матерію створює зону, It's яка male soap opera, pretty much, yeah. артефакти, аномалії. Це все наслідки впливу аномальної енергії. А її потужний виплеск відомий вам як викид. Alright, so this is important. The zone was created because of an attempt by a group known as the Sea Consciousness. And they were attempting to manipulate what's known as the noosphere, which is the
essentially an informational field surrounding planet Earth that governs all sentient life. There was essentially... I forget the exact purpose of it. I believe they were trying to, like, change human thought to remove things like cruelty, greed, negative emotions, and such. And they accidentally created the zone, and the anomalies you see are essentially the visible manifestation of the crack they created. As they put it, the underlying problem is much greater. So it sounds like these people are experimenting with something similar, and they're trying to find a way to harness this anomalous energy in a productive direction. Alright, later, Zero. Що таке карибський експеримент? Для сталкера ви напрочуд непогано обізнані у наукових подіях. Його ідея полягала у впливі псіполем на об'єкт на іншій півкулі Землі. Перший експеримент провели ще 95-го. Так і утворився перший альфа-артефакт. А другий провели 2019-го. Хтось каже, що він зазнав повної невдачі. Але я не згоден. Навіть невдачі приносять свої плоди, якщо знати, куди дивитись. Alright. Сподіваюся, ще побачимося. So, long story short, the zone was created from Soviet super science, and these people are basically going to do more or less the same stuff, but on a much bigger scale and a much bigger budget. And of course, they're not going to fuck it up because they know what they're doing. They have the backing of the international scientific community. This stuff isn't crazy at all. But seriously though, this place is swank as hell. Very nice digs. Yeah, they'd never make a mistake. Alright. Let's see. What do we have here? Long overdue rests. Tempting, but let's look around. I'm assuming that these are vendors on the site, although we may have to take the elevator up for that. Yeah, we gotta go upstairs here. Особистість підтверджена. Доброго дня, гостю. Вітаємо вас у Ельді-Чазі. Ми на території науково-дослідницького... Yeah, I feel like this will go about as well as the UAC trying to harvest hell energy. Науковий заклад, де працюють найкращі вчені світу. Ми вже на шляху до того, щоб перетворити Чорнобильську аномальну зону з небезпеки. I'm just saying, if there's a Samuel Hayden on the board of directors, I am out. Also note that this is a scripted emission. It would have happened already. So I get the feeling that will be just background ambience or possibly plot significance. Yep. Yep. Damn, look at that view, though. Yeah, for all my snark, though, this is actually kind of cool that they are developing the ecologist faction in this way, since they didn't really have much presence in the original game, and showing the scientific community being interested and actually trying to have a permanent presence in the zone. That's a good direction for the plot to go. And you know, they're probably going to have Dalin try to manipulate the Wish Granter in a way that just absolutely fucks over everyone else. But I do think this is a very cool point of contrast, and I'm very interested to see what they do with this plot. Okay, that's cute. Alright, so, when you're going into the nuclear plant in the first game,
the wish granter speaks into your mind in a voice that says, "Come to me," which is "Idi komnie," or something along those lines. And that appears to be something that this desk lamp is set up to say as well. It's not exactly that. It's probably something like, I bring illumination or something. I don't know. People that speak Ukrainian, tell me what that says. But that is a very cute little reference. I appreciate that. Anyway, time for some sleep. I mean, look at this bed, man. Finally, some actual cushions here. What if they have room service? Скіфе, прийом. Уже на місці. Спробуй дістатися в лабораторії і дізнатися про моноліт. Розраховую на тебе. Бродяга, тут серйозні заходи безпеки. Знаю. Тому було дуже важливо, щоб тебе пустили всередину. Мої люди зовні шукають вразливі місця. Моноліт – зло, яке нікому не можна дозволяти використовувати. Допоможи нам, будь ласка. Yeah. Oh, what's this? Happy birthday message, huh? Oh, hey! Let's see. The latest breakthroughs in emissions protection tech. This window now offers a clear view of your aspirations and humanity's future. Happy birthday, Dr. Dalin, your friends at SIRCAA. Okay, so their birthday present was what? The window? The view? Honestly, that's kind of a lame present. I mean, get a guy something he can use. I feel like if you're going to get a guy a present like this, like, you would have to plan that into the design of the building. I don't understand how that works. I think someone's just being lazy. They're just like, hey, Doc, we totally intended for you to have this. This is your birthday present. Enjoy. I don't know. They could have tried something. Увага! Розклад лабораторних експериментів у секторі. Exactly. We unlocked your window shutters. We adjusted the tint. Заходів відбудеться після повернення основного наукового персоналу. Гарного дня! Ми принесли в жертву наш комфорт і час. Ми наполегливо працювали заради цього дня. І він стане нашим спільним тріумфом. Ага. Скоро ми під'єднаємося до генераторів та отримаємо повний контроль над аномальною енергією. Зона зникне. Наші імена. Honestly, I feel like even snarking about this would give this guy more credit than he deserves. Це все. Можете повертатися. Like, he is so obviously out of his depth that it's almost but not quite hilarious. He is so gonna fucking die. Anyway. Let's see. Main building. You know what? Can we go outside yet? Just trying to see if there's a trader or a technician on site. No, we're just there. So, damn, Skiff. You're working up an appetite, my dude. Alright, no, door's locked. Wake up and the whole place would be destroyed and overran by mutants. Skiff would be just like shit. Yeah, honestly, that's kind of the impression I'm getting here, is that whatever they're doing is going to, like, summon a horde of mutants or possess half the staff or something, and we're going to have to fight our way out. Like, this is not a good sign. Yeah, no signal. А ось і людина, без якої цей прорив був би неможливий. Підійдіть. Хочу з вами поговорити.
Okay, what's all this about? Yeah, at least 20 bloodsuckers. Actually, do you have anything to say? Давайте швидше. У мене мало. Ех, як же важко працювати, коли над душею стоять підлеглі Коршунова. Розумію, безпека важлива. Але якщо заради неї треба відкотити всю свою працю, Of course, here's how it starts. я віддам перевагу ризику. We need to cut a few corners in order to work with anomalous Не будемо один energy. одного затримувати. Сподіваюсь, Gotta meet, гарно keeps it on відпочили. schedule for the board of directors. Ми на межі найважливішої події в історії людства. І я хочу, щоб ви спостерігали за нею з перших рядів. Врешті-решт, якби ви не принесли альфа-артефакт, нашій фермі артефактів ще довго довелось би шукати ключ до Jesus генератора. Christ. You're gonna fire up the Torment Nexus, aren't you? That's where this is going. Alright, so why is this thing so important? Що такого особливого у цьому артефакті? Він має унікальну здібність, здатний перетворювати електричну енергію в псі-поле. А ще вони неймовірно рідкісні. Нічого подібного неможливо знайти на території зони. Чи створити? І лише з його допомогою можливе віддалене підключення до генераторів. Okay, so this special artifact that is crucial to your plans to harness the power of anomalies, it just ended up in my bedroom or laundry room, whatever. Yeah, if only there was some edifice that would remind us not to fuck with energies we cannot control. He rotates his head towards a Chernobyl power plant with loud creaking. Yeah, like we're in a living monument to hubris and failure to plan and just fucking around with powers we did not fully have under our control and the long-term consequences that we're going to be living with for the next 5 centuries or however long it takes. And we're going to do it all over again, but with a much harder to control resource. Fantastic. Fine, tell me about the artifact farm. This ought to be funny. Ви вмієте вирощувати артефакти? Мій головний проект тут. Без перебільшення. Моя гордість. Ми синтезуємо такі самі артефакти, які з'являються в зоні. На жаль, саме альфа-артефакт створити подібним чином не вийшло. Але тепер це не важливо. Завдяки вам, альфа тут. Ага. Okay, the key to the what? Ключ до генераторів? Зона не існує самостійно. У неї є центр, джерело. Він знаходиться в генераторах. Установці, що розташована північніше ЧАЕС. До них неможливо дістатися. Точно не фізично. Але можна під'єднатися віддалено. Саме для цього потрібна альфа. Oh god, you're gonna open a portal. Енергетичної кризи. Вихід на межі сонячної системи. Нові горизонти у фізиці. Скіфе, ваша знахідка змінить світ. Порушення умов утримання в лабораторії Yep, here we go. Для сектора С активовано протокол Егіда. Cryptobiology lab. That means somebody's pet bloodsucker got loose. Приємного дня. Чорт! Егіда – це неконтрольований аномальний вплив. Отже, повна зупинка роботи всіх лабораторій. І як нам тепер перевірити альфу? Okay, dude, Чекати на особливий дозвіл від you полковника? have a mutant on the loose in Як the довго? complex. Варта навіть з усіма своїми іграшками ефективна проти аномальних явищ хіба що в лабораторних умовах. А з такою проблемою буде добре, якщо за кілька днів зможуть розібратися. Just tell me what the hell's going Які on. ще іграшки? Високотехнологічна зброя та набої. Їх випробували на живих зразках. Перевіряли ефективність. Даремна витрата грошей, на мою думку. Після успішного підключення до генераторів зона зникне, і вся ця зброя стане непотрібною. Alright, I guess I gotta do Такими my thing. темпами можна у вашому пентхаусі всі боки відлежати. Може, я з цим швидше розберусь? Тим більше, що в зоні я стикався із тим, що теж виглядало як незрозуміле та малоконтрольоване. Пропонуєте сталкерськими методами діяти, оминаючи протокол? А це може спрацювати. Знайдіть доктора Кривенка. Він зараз має бути в ЛВА. Лабораторія криптобіології – його царство. Він підкаже, з чого почати. I feel Тільки like майте this на is увазі, why you would have аномальний security вплив respond. – це точно не робота зони. Захист від викидів ще жодного разу нас не підводив.
Oh, you had to say it. I'll bet you spared no expense on it, too. Jesus Christ. Увага! У зв'язку із запуском Mary Shelley is turning over in her grave, sir. відбуття груп 21:05 та Uh, 03 пройде раніше, ніж було заплановано. But yeah, I feel like if this is just some mutant outbreak, then Сталкер? Вони виганяють вчених і all пускають you'd have to сталкерів. do is just send in a security team and shoot the thing. Якщо чергова грандіозна ідея Даліна провалиться, то йому рота закрити буде легше, ніж людям з репутацією. Слів нема. Що вони взагалі задумали? Excuse me, I happen to be an expert on this subject, and I believe we could gain Ви some невчасно. Займіться своїми справами. valuable perspective. Fine, whatever. Do you have anything to say? No, you just keep on guard there. Good man. Ми до облоги готуємось? Чи до експерименту? Куди не глянь, всюди погони. Yeah, it's not like you're in the middle of a radiation Взагалі and складається physics-defying враження, hellhole що or варта anything. про майбутнє знає більше за нас самих. Radioactive. Ми з ними ніби місцями помінялись. Виконуй наказ і менше думай. Right. Не тренди. Відкритий рот. Спіймає кулі. Right. Alright, so it looks like we're going this way. I'm just curious if there's anything over here. Like, I'm loving the design here, don't get me wrong. Whoever their architect was, they are clearly earning their pay. But, you know, it's the whole attitude towards this that I find concerning. Like, yeah, we barely understand the principles that created the zone in the first place, and suddenly we're going to properly harness that power. Okay, what's going on? По ділу чи так? Ми культурні, але ти не думай, що через це на нас можна не зважати. Супроти варти тут ніхто не встоїть. Ага. Спорядження у нас краще в рази, а на кожну ситуацію маємо протокол. Зненацька нас не застати. Yep. I'm gonna enjoy doing a supercut of these quotes about how well prepared and well funded they are and the important work they're doing versus the inevitable bloodbath to follow. Слухай, я сьогодні Лешків зустрів. Гадав, вона взагалі з кабінету не виходить, а тут так на мене подивилися. А гадаєш, ти наступний? Увага! Починається евакуація наукового персоналу ЛВА. Oh yeah, that's sure a sign that everything's going well. Прохання залишити робочі місця протягом 5 хвилин. Hey, Hyper Soldier. Good to see you. How's it going tonight? Значить, Скіф, так? Здається, бачилися на Ікарі. Oh, fancy meeting you here. Кривенко. Не думав, що ви велика шишка. Голова єдиної лабораторії криптобіології та псімедицини. Насправді я рідко залишаю індіча. Good to hear, good to Однак hear. іноді особливі Settle in. проєкти потребують роботи в Playing anything tonight? Ідіть за мною. Alright. Сталкер в інституті. За моїх часів тут такого ще не бувало. Alright, walk me through this real slow, Doc. What have y'all been doing out here? Alright, so we got anomalies. Ви вже в курсі? Ні? В лабораторії криптобіології виникла аномалія. Мої колеги з ЛВА дослідили відеозаписи та вважають, що вона просторова. І часто тут надзвичайні ситуації? Майже ніколи. У нас усі протоколи відпрацьовані. Будь-який хід подій під контролем. Не кажучи вже про особливі проєкти. Як аномалія виникла поза вашим контролем? Гадки не маю. Виникнення та динаміку тих, що ви бачите за моєю спиною,
ми контролюємо. А ця з'явилась поза полігоном, що теоретично неможливо під викидозахистом інституту. Може, хтось допоміг? By any chance, did you have a visit from a mysterious government official that showed up recently? Guy in a blue suit and a tie, gray hair, kind of speaks unnaturally. Just curious. Because I think I last saw that guy at Black Mesa, and I think that the thing that happened there is probably going to happen here. Над чим ви працюєте? Хочу розуміти, що на мене чекає. Якщо дуже коротко, досліджуємо різні шкідливі впливи зони та методи захисту від них. Однак подробиці, боюся, поза рівнем вашого. See, again, I feel like these are good things for a scientific outfit to be studying. But with the knowledge that they plan on trying to harvest the anomalous energy as a power source, and trying to use the thing that was at the center of the zone in the first game, I don't know. The vibes are not good, to be very diplomatic at this point. Піду гляну, що там у вас. Тоді ось, візьміть мою зброю. Коршунов наказав you have a роздати gun. її всім головам лабораторій. Але I brought a few myself, I'm доведеться good. нею скористатись. Професор Герман якось казав, що в таких аномалій завжди є вхід і вихід. Причина її появи має бути з іншого боку. Тільки враховуйте, що Егіда заблокувала всі звичні входи та виходи до моєї лабораторії, крім одного, технічного, крізь вентшахту. Він на вулиці, поруч із корпусом ЛДА. І прошу вас, акуратніше в лабораторії зі зразками місцевої фауни. Це цінні екземпляри. Oh god, you want me to not shoot the mutants? This job's getting worse all the time. Alright. Well, as I'm fond of saying, you can complain about the rain or you can grab an umbrella. In my case, I prefer to do both.